Hello. Good evening, sir. Sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. all of you. Good evening. So today we are going to Good morning, discuss. sir. Good evening. So Nana, previously we are discussed the introduction about the history and what is the historical methods too. So what is the meaning and definition, scope and nature of the history we are already learned last week. So now we are going to the relation with the social sciences, history between the relation between the history and other social sciences. So the uses of this lesson we learned about what is the political science. So previously we are told like that history is the mother science of all social sciences. So many are historians, so many philosophers. They are given the some information about the history and the historical definitions too. So now we are going to the relation with the social sciences. The relation between the social sciences and as well as the life sciences too, just like biology and just like mathematics. So these are also like that. So history provides a rich ground for correlation with the different subjects. So what I am until what we are discussing just like political science, economics, sociology, anthropology, and science too. So the course of history depicting the socio-economic and scientific, industrial, and religious cultural aspects in man's life or human beings for the human beings. So history is a mother science. It gives the basic material to the other social sciences. So what we have previously discussed that. So now the history relation with the other social sciences. So now first of all we taken that political science. So political science begins from the its journey begins from the history. So many historians are says like that the previous or past politics are the present history. Just like that, the according to the Seeley, who was the eminent philosopher in political science, so he given the definition for the relationship of the history. History is the past politics. History is the past politics, and politics is present history. According to him, the previous politics are the nowadays the history is what he said. So, if we are taking the examples, some the politics. What type of politics is the uh, at the ancient period, the kings and kingdom. This is also the kings and states, the king's administration. The after the modern, after the medieval India, those who are occupied the
India, the Britishers also play the politics and they are also given the some information about the administration. So these administrative methods, the previously the kingdoms or kings given the administrative records. So the East India Company also, the Britishers also, they taken some policies. That policies also being a nowadays they are also a politics or political dimensions or political uh, institutions. So these are linked up with the history. That past, the ancient kingdoms, politics or ancient states and the more ancient states to modern states, those who are ruled in India. So what they are produced, the policies, these are all the belongs to the political science. That previously that dimensions of political science, that material of political science is nowadays going to be a history. So some places occupied by the England people, some places occupied by the Europeans. These are also be a politics. The politics nothing but a the modern histories. So the who was the father of the political science? The Plato also, the Plato and the Aristotle and the Machiavelli, these fellows are also, the scholars also given the information about the history, relation between the history and as well as the political uh, science. And they are given the new looks to the give new looks to the history. And the Aristotle wrote a book, Politics. The politics is nothing but nowadays given we are taking the history and the eminent scholar from the French Revolution. So the Rousseau wrote the social contract. So which is the book is a revolutionary book in those days. So it is supported to the French Revolution. It is one of the cause for the French Revolution. So the he in that book he mentioned about the words, the very popular words that was the man is born free and everywhere he is in chains. Man is born free and everywhere he is in chains. Just like that, man was born free, but always in chains. So according to Sir, his son, please tell the page number, sir. page numbers, Yes, sir. page numbers. Just a minute. So you can the second chapter, second lesson in first unit. Second unit. Okay, sir. First unit, second lesson. Okay, Okay. Nana. Okay, sir. Okay. So in the social contract, given the revolutionary message to the people. So that revolutionary message in France, the French people were aware about the social contract and it is provoked to the revolution as for the equality and fraternity and liberty. So the liberty, the people were identified in this through the book, through the message of social contract. So, according to Seeley, the relation between political science and history, he says about that the history is without political science has no fruit. History is without political science has no fruit. And the political science
without a history has no roots. So, just like what is this message given by Seeley, he explained about the relationship between the very good relationship between the history and political science. That's why he mentioned uh, uh, no more, no less, no more, no less about the history. Those both are science, social sciences. What he emphasized that. So, according to the so many historians, just like Plato, he wrote the ideal character of the citizen, and the Machiavelli. What is the significance of the state? So these political philosophies, these political impressions are given the message to the history, recorded through the history. The history discussed about the previous or past politics. So that's why the man was make a wise through the relation between the history and political science. So now we are going to the relation between the history and economics. So economy means nothing but the food gathering, nothing but the production, and nothing but the distribution and our supply, consumption, and exchange. So, from the beginning of when the man was civilized, from the beginning of his civilization, so he take the food gathering and he preserve the grains or food materials and he consumed them and he what he preserved them. So just like that, these are all the economy, part of the economy and part of the economics. So the when the history uh, studied about a civilization or a person or a society or a social institutions, then the history can emphasize that economy of the civilizations, economy of the people. So in that past societies are the exchanged their through the barter system, the economy of ancient or primitive man was the ancient man also they are taken the barter system. They are used the barter system one for another. So like that here also the Adam Smith, who was the father of the economics, he is also wrote a book, the very popular book, which was impressed throughout the world, which was impressed that throughout the world, Adam Smith wrote that well of nations, the well of nations. Then he got a Nobel Prize also. So he described about that well of nations. The wealth is not belongs to a one state or one race or one person or one society. So he emphasized that in that Sir, will book. you please repeat Well of Nations author, please? So Adam Smith wrote that book, Well of Nations. So in that book was explained about the wealth was in the globe or in the earth. The wealth it is not belongs to a single country or single race or single political societies or single institutions. So that is for all those who are having their own territories. The own territories, those who are having that in the territories, wealth was belongs to them only. Those who race was lived at the certain territories, that certain territory wealth belongs to the particular race. So
that is explained about by the Adam Smith. Adam Smith can given the great revolution for the national states after his releasing his book. కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. తెలుగులో కూడా చెప్పాలా? సార్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా, ప్లీజ్. So don't contradict Nana. Some people are intended. Just a few words I can tell in Telugu. Okay, sir. వాళ్ళ కోసం కొంచెం ఓపిక పట్టాను. 2 minutes లో కన్క్లూడ్ చేస్తాను. సో ఏంటిదంటే మనం ఈ రోజు ఏంటిదంటే మనము చరిత్రకు ఇతర శాస్త్రాలకు గల సంబంధాన్ని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. చరిత్రకు ఇతర శాస్త్రాలకు గల సంబంధం ఏంటిది అని అంటే ఇతర సాంఘిక శాస్త్రాలతో, ఇతర సైన్స్, లైఫ్ సైన్స్ శాస్త్రాలతో మనకు చరిత్రకి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అనేది ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే మనం చరిత్రకు రాజకీయ శాస్త్రానికి ఏం సంబంధం ఉన్నది మనం ఇంతకుముందు గతంలోనే చెప్పుకున్నాం. చరిత్ర అన్ని సకల శాస్త్రాలకు తల్లి లాంటిదని, దానికి ఏ సాంఘిక శాస్త్రానికి కావాల్సిన ముడిసరికి ఏదైతుందో అది చరిత్ర నుంచి తీసుకోబోతుందని చెప్పినాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ చెప్పిన దానికి సార్థకతగా మనం ఎవిడెన్స్ ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు చరిత్రకు వాటికి ఉన్న సంబంధం ఏంటిదో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే పొలిటికల్ సైన్స్ కు చరిత్రకు చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఎంత సంబంధం అంటే గత రాజకీయాలన్నీ నేటి చరిత్రలే అని చెప్పి అకార్డింగ్ టు సీలీ చెప్పాడు. అంతేకాకుండా అతను ఏం చెప్పాడు అని అంటే రాజకీయ శాస్త్రం లేని చరిత్ర ఫలరహితము, అంటే అది యూజ్లెస్, ఉపయోగం లేనిది. అట్లాగే చరిత్ర లేకుండా అసలు రాజకీయ శాస్త్రం అనేది బేస్లెస్, అసలు దానికి ఆధారమే లేదు అని చెప్పి అతను చెప్పడం జరిగింది. అట్లా అంటే చరిత్రకు పొలిటికల్ సైన్స్ కు మధ్యన అవినాభావ రకంగా ఉంది. నెక్స్ట్ చరిత్ర ఆర్థిక శాస్త్రానికి మధ్య గల సంబంధం ఏంటి అంటే చరిత్ర ఆర్థిక శాస్త్రం అనేది మనకు ఉత్పత్తి, వినియోగం మరియు మారకం, తర్వాత ఏంటిది కంపెనీ అనే విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటది. కాబట్టి అదే ఎకనామిక్స్. కాబట్టి మన ప్రాచీన సమాజాలను తీసుకున్నట్లయితే ఆది మానవుడు నుంచి తీసుకున్నట్లయితే అతడు వస్తువులు ఎలా సంపాదించాడు, ఎలా దాచుకున్నాడు, ఎలా ఖర్చు చేశాడు, ఎలా భావిసారాలకు అందించాడు అనే దాని గురించి మనం చదవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ ఆడమ్ స్మిత్ అనే అతను జాతుల సంపద అనే ఒక బుక్ రాసింది. ఆ బుక్ రాసినందుకు అతను నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది. ఇంతలో ఫాదర్ మోడర్న్ ఎకనామిక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఆ జాతుల సంపద ఏం చేసింది అంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తం మేలుకొల్పింది. సంపద అనేది ఒక రాజ్యానికో, ఒక దేశానికో, లేదా ఒక జాతికో, లేదా ఒక ప్రదేశానికో, ఒక సమాజానికో చెందింది కాదు అని చెప్పి అతడు బుక్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆ బుక్ చదవడం వల్ల ప్రపంచ దేశాలన్నీ రియాక్ట్ అయ్యి నేషనల్ స్టేట్ గా, అంటే జాతీయ రాజ్యాలుగా ఆవిర్భవించడం జరిగింది. ఆ రకంగా మొత్తం దాదాపు ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక దేశాలు నేడు స్వాతంత్ర దేశాలుగా స్వతంత్రత పొందాయి. అవి స్వాతంత్రం వైపు పరుగులు తీసాయని మనం ఈ బుక్ ద్వారా ఆ రకంగా సంపాదించుకున్నాయని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ది geography and history. It is very conditional, very particular, very important relationship between the geography and the history. When we are taking the particular society or particular history, then we are taking the geographical conditions. First of all, we would like to see the geographical conditions of the particular place or particular country, particular institution. So mainly through the ages, the geographical conditions are influenced the societies. So we also, if we are studied about the Indian history, the Indian continent, subcontinent, what were the physical features or geographical features were influenced to the Indian people. So we are discussing about that. So the geography is given the information about the ancient people, and the geography given the
the status of the economic status of the people, the geographic, even the cultural status of the people. So all are collectively recorded in history. So history should discuss it through the help of geography. So the geographical conditions influence to the man or human beings or the nature is particularly the nature is influenced to the people and societies. Those who are belongs to poles or those who are belongs to the nearest to the equator, those people who are belongs to the mountains. So these are all influenced the physical and the physical features of human beings. Those who are tallest people, those who are smallest people, those who are the white people, those who are black people. These features are influenced by the geographical conditions. So the geographical conditions, the geography, much more helpful to the uh, history. So the history also we recorded the significance of the place. The history also given the uh, help to the geography. It is recorded the significance of the geographical which were geographical conditions. So no history can be complete without the geography or geographical conditions. And the story of man or the story of evolution, the story of since the primitive stage to the modern stage, the geographical settings of the world discussed by the history with the help of geographical conditions. So those people, the who are the fullest and most certain of all documents, collaboration with the geography and history. Next, we are going to the anthropology. Anthropology. So this is the relation between the history and anthropology. Anthropology nothing but the human, the physical features of the discussed about the physical features of the human beings and the history anthropology very nearest similarities in the social sciences. So environment and until we are what we are discussed environment and communication, the how to socialize the people, the closely related to the one to another one, so they are close to the each other. What is the evolution of primitive man, what is uh, the living style of the primitive man, and the previously where the fossils were excavated, the fossils denotes or emphasizes that histories to the physical features of man. So these type of all the these type of the questions given the answer through the anthropology. So the facial, the bone tools and the skull and the skeletons also featured for the primitive man. To the primitive man, the primitive man physical features we are imagined through the anthropology. So anthropology given the supposed to be we taken that the ancient man, uh, how the what is the features of ancient man or the Pleistocene age, the Holocene age, the primitive man, what is the physical features given by the anthropology only. So that the help of anthropology, history can be recorded that the type of histories of primitive man and societies, so many dimensions of the societies and man. So now we are going to the history and sociology. History and sociology very closely
closest relation. So the origin of society, the origin of societies, and the origin of places, the origin of the social institutions. These are all are given the information through the sociology. So the sociology, so many historians, nothing but a social scientist. So like the Karl Marx, like Max Weber, and like the Edward Taylor, they are also given the information about the cultures and races and customs and the social uh, social dimensions of the people. So these are all discussed by the sociology. So the without history, there is no particular information of sociology. The sociology studied about the societies and the social cultures, the social customs. The society sociology can given the information, but the history is studied about the recorded about the social customs and cultures, and as well as the economic and political and religious conditions also discussed and recorded through the history. And the next we are going to the history and theology. Theology means nothing but the mythology. So the religious concept, the divine concept of the people. So the theology. So historian who wrote the histories, the historian who study the history, he must have the theos, and religion has influenced the course of study to the very very good, great extent of the history. So, like that, the people, those who are from the beginnings to modern stages, from ancient to modern stages, they are given the information about the religious thoughts, religious thinking. So many societies build up their own religions, build up their own theology. So that theologies, the theological theories are recorded by the history. So the difficult, it is a very difficult to the variate the different religious societies. But in spite of that, the history can recorded so many uh, religions and their themes. So it is discussed by the history. And next we are going to the history and mathematics. So this history, the mathematics is it is called to be a dry science. In spite of that, however, it is very reciprocal of history. So the primarily so many ancient and scientists were wrote that mathematics, just like the Leelavati and Bhaskara and Aryabhatta. So like these people enlightened through the mathematics. So the origins of mathematics also recorded by the history. So history can discuss about the mathematics and its origins. So the without mathematics, the history cannot be measured the economy of the societies. It cannot be a population of the societies and kings and kingdoms and the armies and the soldiers
So these are all types of measurements were measured through the mathematics, and the relation between the math and mathematics and history is very important. So next we are going to the statistics. It is very similar to the mathematics, but it is the at the time of previously at the time of 18th century, the statistics was not relation with the history, but the modern historians take the statistics for the society, the fruitful study of the societies and fruitful study of the kingdoms and the fruitful studies of the various countries. So that's why the modern historians are included that statistics relation with the history. So the relation with the history of statistics is so many types. It is given the much more information. So if they are taking the population, for example, we have to take in the 1901 population measurements. So then we are taking the stats, and the statistics also helpful to the historical studies. And next we are going to the literature. So literature and history both are similar, seems to be a very similar, but the literature is not a evidences. So many are writing novels as a history, but all the novels are not a not a histories. The literature is different from history. History is through the recorded through the evidences. History is recorded only truths, but the literature can imagine. The literature can prove the exaggerations. The literature was telling not truths. They are imagined. They are not given the original truths. It is exaggerate the myths and mythologies and epics. So just like that. So the so many stories are not a history. The stories are not a history. The epics are not a history. But the what is the history? When the historian can examine that stories, when the historian can take that epics and examine his own knowledge, and he saw the philosophical view, and then the history can be going to be truth. So the literature, so many literatures are wrote so many histories and biographies of great men, but all the biographies are great men, not a history. Why? Because of there is the exaggerations in the literature. They are left to the main theme and main concept, main truth of the society. So they are going to be imagination. They are going to be exaggeration. So in spite of that, however, the relation between the literature and history is much more. So when we are taking a certain period, then we are discussing about the uh, language and literature. So, like that, next we are going to the biology and history, relation between the biology and history. So, what is the history and biology? R.G. Collingwood thinks about that the evolutionary ideas in science were developed under the impact of the history. Impact of the history. So science is developed from the histories. So the when the science was need
need particular truth. When the science was need the origins of the particular society. So then the history can given the societies, the history, and the even though the doctrine of Christian societies. So when the Charles Darwin he wrote the book Origin of Species. Origin of Species. So Sir, I can't hear your voice, sir. why Nana? Your voice is stucking, sir. Now okay na? Okay, sir. Yes, sir. Now it is okay, sir. Okay. So the biological view, the scientists like Charles Darwin, he wrote the book Origin of Species. So in that book, he wrote about the evolution of man. So the evolution of man and as well as the transformation of human being. So he mentioned in 1859. So like that, the science is going on. The science going on through the history. So the science going on through the historical uh, view. So many philosophers like these Charles Darwin. You know about the Karl Marx. He is also wrote a book, the Das Kapital. In that book, he wrote about the evolution of man, evolution of the societies, and evolution of the economy of the people and those who are belongs to the medieval period. So regarding that uh, economy, regarding that evolution of man, can given the information, scientific information to the history. That's why history and biology is given having the much of relation, having the much of a relation. The history and biology was closely linked at the time of primitive man to the modern societies. So now we are going to the history and philosophy. History and philosophy. So the philosophy, according to the R.J. Collingwood and Hegel and Kant and Arnold Toynbee. Also, these scholars are scholarly examined about the history and they are given the philosophical information to the histories. So the Arnold Toynbee also primarily he was criticized that history. It is very nearest to the truth. So many false are given the information by through the fake tales or fake epics. So some historians Collingwood and Toynbee taken the truths from the stories, truth from the novels, truth from the some epics. So the truths can be recorded in the history when the historians who are Thucydides and Herodotus was recorded the battles. So then they are not discriminate about the enemy armies. So they are mentioned particularly. Then they are mentioned what is the truth of the battlefields, what is the truth of the wars. So when the philosophers thinking about the battle of Panipat, then immediately they are answered, ready to answer. The philosophical thinking was ready to answer that 1526. So this is the chronological order. The chronological order was given by through the philosophical thinking. So the philosophical historians who are historians are proper. They are thinking about the rational path or
rational view. So next we are going to the psychology relation with the history or history and psychology. So psychology is essential for understanding the particular turning point in the history. So the particular turning point. Nana, unmute your voice is allowed. Unmute. Nana, unmute. So the psychology is essential for the understanding of a particular turning point in the history. So the psychology, the psychological feelings of the man. So during the Muhammad bin Tughlaq, Tughlaq rule, the officials to follow the Sultan orders and act his ordinance. So that's why the psychological feeling, the psychic of Muhammad bin Tughlaq uh, policies and behaviors are collapsed to the society, collapsed to the kingdom. So he was, in spite of he was a much of knowledge, but he was being a taken the lunatic policies. That lunatic policies are confirmed his lunatism. So at the same time, afterwards, in the medieval period, the great Mughals and the Mughal ruler, those who are great man of the Jalaluddin Muhammad Akbar was followed the Rajput policy due to their psychology. Then he becoming a great ruler. He observed their psychology. He observed their psychology of Rajput clans and psychology of Deccan people and psychology of Islam people. And he observed the various religious concepts through the Ibadat Khana. So, on behalf of that psychological feelings for the people, he provide the peace to the regional kingdoms. That's why he was being a great ruler. So history may derive from psychology most important information relating to the nature and motivation and motivational pattern and controls of human actions and beliefs in life. So that's why the philosophy is closely related to the history. So next we are going to the science. Next we are going to the science. So relation between the history and science. So the previously we are discussed that history is very closed and very have discussed the earlier the man's story on the earth. So what we are discussed closely man in the on the earth. So the man was at the primitive stage. He evaluated at the side of the nature. So he consumed the so many and leaves and meat. So like that, there is no build up his own culture. So naturally or evolutionarily, he was going to the civilized going to be civilized. So through the science, through the science, he was learnt about the civilization. He learnt about the various dimensions of his civilization. So here the scientist who was Gerald Helen has aptly said that it is science that gives us some of the vocabulary and the methods, the questions, the themes, and myths. Okay, what Gerald Helen says that the science gives the vocabulary,
and the methods and questions and themes. So, like that. So, these are all in the recorded by the history. So, the philosophies share with the science such basic ideas as space, time, and quantity, motion, force, order, lack causality, and reality, and may others. These are all recorded by the history. So some philosophers are questioned: is it a history? Is a science? Is it a history? Is a science? So particularly the history is a science. Why? Because of the Aristotle, who was the father of the biology, he was frequently referred the scientific natural objects adapted by the primitive man, and this may have been major factor reaching the nature to study biology at the beginning of the 12th century for the purpose of developing the power of observation. Power of observation. So many philosophers like the Socrates. So many philosophers like the Socrates. So they are also stand on the scientific knowledge, and they are thinking about the scientific views, scientific paths. So the some historians also in history is a science. So the origins of science, or the origins of nature, the origins of atomic. So these are all recorded by the history. That's why history have the relationship with the uh, science. The science can be the growth through the history. Without recorded that scientific knowledge, or that scientific growth, the history, the sciences cannot be enlightened. The history cannot be recorded that scientific theories, or that scientific knowledge, then the scientific theories are not enlightened. Just like so the canons in the at the medieval period, the canons also the introduced by the some warriors. So history can discuss about that cannons, and the gunpowder, and the technology, and the what the influence of that atomic powers. So these are all recorded by the historians. So the history can relationship have the relationship with the science, and the BC, at a millennium BC, through the ages, the man's activities, the time to time, and one age to another age. So many remains were found at the time of the primitive man through the archaeological tools. So the archaeological tools were given the very much information about the primitive man. So before the scriptural knowledge, or before the scriptless societies, it is recorded through the archaeologists. So the archaeological tools were given the much more information to the history. So what they are eating, what they are using the tools,
where they are living. So these type of fossils or rock tools or bone tools or wood tools and potteries. So these are all given the information to the history. So the history can examine through the science. What is the chronological orders can be examined through the scientific methods, just like carbon 14 dating, just like the carbon 14 dating. So these chronological orders were determined through the chronological carbon 14 dating methods. So these methods are belongs to the science. These methods are belong to the scientific theories, having that scientific theories. These are also related with the history. That's why the history have the uh, scientific knowledge. The scientific knowledge begins with the people who came to the themselves, the Hellenes, but whom we know as the Greeks. So many Greek historians, so many Greek philosophers, so many Greek philosophers given the information about the so many sciences, so many social and the life sciences or biosciences. So these informations are recorded through the history. So this is the relationship between the history and science of the relation between the social sciences and physical sciences. So the metaphysical science also get a relationship with the history at the time of early stage. So these all scientific relationship stands the history as a big scope of social sciences. That's why so many philosophers are called the history is nothing but the mother science of all social sciences. So this, this is completed now the lesson. Anybody can, if you have a doubts, you can read the book from the beginning of 16th page or 15th page to 22nd. 15th page to 22nd. Sir, PHS of psychology, sir. The feelings of the human being, Amma. Okay. The feelings of the human being recorded by the historians. Just like we taken the, for example, why the Muhammad bin Tughlaq was lunatic sultan, why the Akbar was the greatest ruler. So he is not take the feelings of he not observe the feelings of the people. That's why he make the his own policies. So the policies are very declined. That's why the Muhammad bin Tughlaq was a lunatic sultan. But the Akbar he observed the different types of feelings of the people. Various where they are uh, either belongs to southern people or northern people. He was observed that feelings and he coordinate the throughout the north and south region people's feelings. Then he taken the very good policies and he relationship with matrimonial relationships are established. That's why the Mughal Empire was going to be very long reign. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Anybody can? Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you, sir. Sir is not there. Who's that fellow? Star was gone.
What is that, bro? Nothing, bro. What he is Super explanation. I don't understand English. सर स्टॉप कर दिए బ్రో అందరికి మంచి అర్థమైందా? బ్రో మీకు అర్థమైంటే చెప్పండి బ్రో. మూడు సార్లు ఎక్కువ పోయి మధ్యలో ఎవరో నిద్ర వస్తుందని పెడుతున్నారు. కానీ इंग्लिश मीडियम वाले हो ना తెలుగు మీడియమా మీరు? యా యా ముస్లిం కానీ తెలుగు వచ్చు. నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. ఈ గొల్లల కొంగు కర్రపూల తలిగించి లొట్టి దాబ్ చేసినాను. హలో పొద్దున 3 సీజన్లు అవుతుంది. ఎవరైనా ప్రీవియస్ పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏదైనా పెడతాను గ్రూప్ లో. ఓకే ఓకే గ్రూప్స్ ఉన్నాయా బ్రో? ఉన్నాయి కదా. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు. इंग्लिश क्लास అవ్వలేదా? క్లాస్ అయిపోయింది కదా. Anyone join me? Bro, anyone join me? I can tell Okay, my okay. number. Okay. Send him number now. 1 minute bro. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నన్ను కూడా పెట్టండి ఒకసారి. Can you see? Really? ఆ చాట్ లో జూమ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేశారు చూడమ్మా వాట్సాప్ లింక్. దాన్ని చూసినా మా బాబాయ్ వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లింక్ ఉంది అమ్మా చూడండి. ఇగో పంపించినారు. అదే అందులో ఎవరైనా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెట్టారా? మనీషా మేడం గారు అడ్మిన్ ఉన్నారు, అడ్మిన్ అడగండి ఒకసారి. रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिए. Thank you bro. चार्जिंग पे है. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ విన్నారా ఎవరైనా? లేదు బ్రో, లేట్ అయిపోతుంది. లాంగ్వేజెస్ జరుగుతున్నాయా? క్లాస్ లో 3 జరుగుతున్నాయి కదా. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ లేదు, తెలుగు క్లాస్ లేదు, వేరే క్లాస్ లో లేవు, మొత్తం 3 జరుగుతున్నాయి. అవును. ఇంకోటి అది టైమింగ్ ఎలా ఉందో అసలు అర్థమవుతలేదు. 2 సబ్జెక్ట్స్ ఒకే టైం లో చెప్తే ఎట్లా? అవును. టైమింగ్ 11:30 నుంచి 12:30 వరకు ఒకటి ఉంది. 1 నుంచి 2 వరకు ఒకటి, 4 నుంచి 5 వరకు ఒకటి, 3 క్లాసులే ఉన్నాయి. 1 నుంచి 2 వరకు. ఏదది? ఏ సబ్జెక్ట్? సోషియాలజీ. అది కొద్దిగా మీటింగ్ ఐడి పంపించాలంటే కదా. లింక్ పంపియండి, మీటింగ్ లింక్. 1 2 3 కొద్దిగా వాట్సాప్ లో పంపియండి. హలో, కొద్ది లింక్ పంపియండి అది వాట్సాప్ లో. ఏం పేరు మీది తెలియదు. అందరికి హిస్టరీ బుక్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి. ఉన్నాయమ్మా. నా దగ్గర అయితే అందరు ఆర్ట్స్ కాలేజేనా? అందరు బిఏ ఆర్ట్సే. సారీ, ఆదర్శ్ ఆర్ట్స్ కాలేజా అని అడుగుతున్నా. ఆర్ట్స్ కాలేజా? కాదు. No. Different centers. Different places, huh? Yeah. Different places, different centers. Who is from there? కానీ Hello. మళ్ళీ అందరు కలిసి చేరారు. Anyone from there? ఎవరిది అంతగానం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది? I say anyone from నాకు ఒక చిన్న డౌట్, ప్రీవియస్ క్లాసెస్ వి వీడియోస్ అప్లోడ్ ఉంటాయా? యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి నాన్న. హలో, ఓకే. యూట్యూబ్ లో BRAOU లైవ్ 2 లో ఉంటాయి, మీకు చూడండి ఛానల్. అన్ని క్లాసెస్ అంటే ఇప్పటికే జరిగినవన్నీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే. మీకు బుక్స్ వచ్చాయా? రాలేవు. ఏమంటున్నారు? హిస్టరీ బుక్స్ వచ్చాయా అక్క మీకు? కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా సెంటర్కి వెళ్ళి.
రాలేవని చెప్పారు కదా మేడం. సెంటర్ కి నాకు అన్ని బుక్స్ వచ్చాయి, ఒక హిస్టరీ బుక్ రాలేదు. అది రాలేదు అన్నారు మేడం. ఇంకా హలో, మెయిన్ గా హిస్టరీ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ బుక్స్ రాలేదు అని చెప్పారు. లేదు అన్ని బుక్స్ ఇచ్చారండి, హైదరాబాద్ నుంచి ఇచ్చారు మాకు. అవునా, ఇక్కడ ఆదోనిలో మాకు ఇవ్వలేదు. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఎవరైనా ఆదోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? నేనున్నాను, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లో చదువుతున్నాను. ఎవరు, ఏం పేరు? కృష్ణవేణి. కృష్ణవేణి. మీకు అన్ని బుక్స్ వచ్చాయా? నాకు హిస్టరీ బుక్ రాలేదు. హిస్టరీ బుక్ వచ్చిందా? రాలేవు. ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఆ అబ్బాయి పేరేంటిది? ఇటు నోట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? వీటి నోట్స్ ఉండవు, మనమే చదివి అర్థం చేసుకుని రాసుకోవాలి. ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అవ్వట్లేదు కదా? అసలు ఎగ్జామ్ ఏ మంత్ లో కండక్ట్ చేస్తారు? ఎవరైనా ఉన్నారా? మే అని అన్నారు. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ బిఏ. ఓన్లీ సెమిస్టర్ 1 ఎగ్జామ్స్? సెమిస్టర్ 1 ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి? మేనా, జూనా? అన్నారు. మరి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అవ్వట్లేదు కదా? ఈ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే చెప్తున్నారు, అవే లింక్స్ వచ్చాయి. ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ పరంగా చెప్తున్నట్టున్నారు. ఏంటి? హలో 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 హలో, ఆర్ట్స్ కాలేజా? ఎస్, మా కాలేజ్. హలో హలో హలో, ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఆర్ట్స్ కాలేజ్, ఆర్ట్స్ కాలేజ్. చెప్పండి, నేను కృష్ణవేణి. హలో, మీరే కృష్ణవేణి. హలో 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 కృష్ణవేణి, బుక్స్ వచ్చాయని ఏమన్నా కనుక్కున్నారా మీరు? నాకు అన్ని బుక్స్ వచ్చాయి, బట్ హిస్టరీ రాలేదు. నాకు పొలిటికల్ సైన్స్, హిస్టరీ రాలేదు. సార్ ని ఏమైనా కన్సల్ట్ అయ్యారా? సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బుక్స్ అడిగితే ఇస్తారా సార్ వాళ్ళు? హలో, ఇస్తారు. మొన్న వెళ్ళాము, ఇయ్యలేరు, రాలని చెప్పారు. నేను అదే అంటున్నా, మొన్న వెళ్ళాను, ఇయ్యలే సార్, రాలేదు ఇంకా అని అంటున్నారు. మీరు బుక్స్ కు ఫీజు కట్టిరా? కట్టినా. అక్కడ హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడగండి, వాళ్ళే ఇస్తారు. అంటే మీరు కట్టలేదా? మేము కట్టినాం. ఎగ్జామ్ ఫీజు డేటే రాలేదు, ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టిరా? ఎగ్జామ్ ఫీజు గురించి కాదు, ఫీ కట్టు, హెడ్ ఆఫీస్ లో బుక్స్ ఇస్తారు, తీసుకో అంటున్నా. అబ్బో, అడ్మిషన్ చేసేటప్పుడే ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టేది కదా. రేపు ఈ రోజు జరిగినట్లే జరుగుతాయి. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉన్నారు. హైదరాబాద్ వాళ్ళే ఉన్నారు. ఏమో తెలియదు మరి. రేపు కూడా ఈ రోజు జరిగినట్టే క్లాసెస్ జరుగుతాయా? అవును. ఓన్లీ సాటర్డే. ఓకే, బాయ్ టు ఆల్. ఓకే, బాయ్ టు ఆల్.
Have a nice day to all. Bye, friends. Bye. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉన్నారా ఎవరైనా? కృష్ణవేణి ఉంది కదా, కొత్తగూడెం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఉన్నారా ఎవరైనా? ఎవరు లేరు. ఆమె కృష్ణవేణి ఏమో అన్నది కదా, ఎవరు? అవును నేను కృష్ణవేణినే. చెప్పండి, ప్రాబ్లం ఏంది? నాకు బుక్ రాలేదు. మీరు పైసలు కట్టినావా? అన్ని బుక్స్ వచ్చాయి, హిస్టరీ బుక్ రాలేదు. పైసలు కట్టిరా? మనీ కట్టిరా? మనీ అన్ని కట్టాం కదే కదా, బుక్స్ అన్ని వచ్చాయి, ఒక్కటే రాలేదు. ఫీజు కట్టినప్పుడు మనకు పేపర్ ఇస్తారు, రిసిప్ట్ ఇస్తారు. మీకు వచ్చిందా? వచ్చింది. పేపర్ తీసుకుపోయి జూబ్లీస్ లో ఉన్న హెడ్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి కలవండి, వాళ్ళ బుక్స్ ఇస్తారు. మీరు ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నారు? బిఏలో. బిఏనే కదా మనకి హిస్టరీ క్లాస్ జరుగుతుంది. వేరే గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎలా జరుగుతుంది? నేను సోషలాలజిస్ట్ తీసుకోలేదు, ఎకనామిక్స్, హిస్టరీ, పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకున్నాను. సేమ్ నాది కూడా అదే. అవునా? మీరు హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒకసారి కలవండి, మీకు బుక్స్ ఇస్తారు. అందరికి ఇప్పుడు సేమ్ అలానే ఇస్తున్నారు. అవునా, కనుక్కుంటాను నేను. రిసిప్ట్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళండి, కనుక్కోవడం అవసరం లేదు. రిసిప్ట్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళే ఇస్తారు అంతే. అవునా? సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటిది మీది? తెలుగువా? తెలుగు. తెలుగు. అది తీసుకురా టెక్స్ట్ బుక్? తెలుగు. ఇప్పుడు అక్కడ హిస్టరీ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ రెండే రాలేవని చెప్పారు. 2 days బ్యాక్ వెళ్ళి ఉండే నేను. ఏమడిగారు? హిస్టరీ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ 2 రాలేవు, మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళాలి జూబ్లీహిల్స్, ఇక్కడ రాలే అని చెప్పారు. మీ సెంటర్ అడగొద్దు బుక్స్ రాలేదని, హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు ఫీజు కట్టించుకుంటారు, అప్పుడు మీకు ఇప్పిస్తారు కదా. సెంటర్లో అడిగితే వాళ్ళు ఏం చేయరు, వాళ్ళ సెంటర్లో అడిగి వేస్ట్, టైం వేస్ట్. హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళే మీకు మొత్తం బుక్స్ ఇస్తారు, ఫీజు కట్టించుకుంటారు. ఎక్కడ సెంటర్ బ్రో నీది? సెంటర్ ఎక్కడ అనేది? ఇన్నే ఇబ్రాహీంపట్నం. మన్నది ఎక్కడ? మల్కాజ్గిరి. అందరు సిటీ వాళ్ళే ఉన్నారు. తప్ప. మీది ఎక్కడ? నాగర్ కర్నూల్. జూబ్లీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైనా? ఏమో తెలియదు. అందరూ అడిగేది ఉండే 60 నెంబర్స్ ఉన్నారు, ఇప్పుడేం చెప్తారు, ఉన్నారో లేరో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు? నేనైతే జహీరాబాద్. అలా కాదు, సార్ని చెప్పాలి కొద్దిగా, స్వామి సార్ని. హిస్టరీ కొద్దిగా బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కొద్దిగా బాగుంటది. ఆయన ఒక్క దగ్గర కూర్చొని చేస్తుండో కొద్దిగా అర్థం. ఎకనామిక్స్ అది క్లాస్ పెట్టిరా బ్రో యూట్యూబ్ లో? పెట్టలేదు కదా. ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ పెట్టారు యూట్యూబ్ లో పెట్టలేదు. క్లాసులు మిస్ అయితే గ్రూప్ లో పెట్టండి బ్రో. గ్రూప్ లో యూట్యూబ్ పెడతాను. ఏం గ్రూప్ ఉంది? వాట్సాప్ గ్రూపా? వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను బ్రో, నేనే ఇప్పుడే. నన్ను ఒకసారి లింక్ చేయనా, ఎవరైనా మీరు అడ్మిట్ ఉంటే? చేసినా కదా, లింక్ పంపించిన చూడు. ఎక్కడికి పంపి? వాట్సాప్ పంపించారా?
వాట్సాప్ లో కాదు, ఇంట్లోనే పంపించాను. చూడు బ్యాక్ సైడ్ చాట్లోనా? చాట్లో ఒక్క నిమిషం ఉంది చూడు పెట్టి. లేదు లింక్ లేదు చాట్లో.